Sei stanco dopo un lungo viaggio in auto. Consegnate la vostra carta o i vostri contanti. Te ne vai sentendoti bene. Ma dopo pochi chilometri qualcosa non quadra. Controlli la ricevuta, controlli il tuo conto in banca e ti rendi conto che ti hanno addebitato molto di più di quanto indicato dalla pompa. Oppure magari hai fatto rifornimento con il carburante sbagliato, senza nemmeno accorgertene. Oppure magari qualcuno ti ha distratto alla pompa di benzina, mentre un'altra persona prendeva di nascosto qualcosa dalla tua auto. Questo sta accadendo proprio ora a persone reali in tutta Italia. E se siete pensionati, viaggiate con un reddito fisso o semplicemente cercate di essere parsimoniosi con ogni euro speso, questo è un aspetto che vi riguarda da vicino. Oggi parleremo delle truffe nelle stazioni di servizio in Italia. Vi spiegheremo nel dettaglio come si presentano queste truffe. Vi spiegheremo come proteggervi. Vi forniremo semplici e chiare istruzioni da seguire ogni volta che vi fermate a una stazione di servizio. La verità è che molte di queste truffe funzionano semplicemente perché le persone non sanno cosa cercare. Una volta che lo sai, puoi proteggerti. So please stay with us until the very end of this video, because every single point we share today could save you real money and real stress. Let's begin with why this topic matters so much right now. Italy has seen a rise in reports of suspicious activity at fuel stations, particularly along major highways, tourist routes, and in areas where travelers are less familiar with local norms. Older travelers are often targeted because scammers assume they are less likely to question what they are being charged or less familiar with how modern fuel pumps work. This is not a reflection of intelligence or capability. It is simply a reflection of how scammers choose their targets. They look for people who seem distracted, rushed, or unfamiliar with the area. And unfortunately, that can happen to any of us when we are traveling. So let us walk through the most common gas station scams happening in Italy today. The first scam is called the short change trick. This is one of the oldest and most common tricks in the book. You hand the attendant a €50 note or a €100 note. They distract you with conversation, with a question, or by pretending to have trouble with the machine. Then they hand you back change as if you had given them a smaller note. For example, you give them €50, but they act as if you only gave them 20. By the time you realize what has happened, they have moved on to the next customer, and it becomes your word against theirs. The solution here is simple. Always count your change before you put it in your pocket. Always say the amount out loud when you hand over the money. For example, you can say, "Here is €50. Say it clearly so they hear you, and so anyone nearby hears you as well. This small habit can stop this scam in its tracks. The second scam involves the fuel pump being tampered with. Some stations, particularly smaller or less reputable ones, have pumps that are adjusted to show less fuel being delivered than what you are actually paying for. Or in some cases, the pump runs at a faster rate than it should, charging you for fuel that never actually enters your tank. This type of scam is harder to detect in the moment, but there are some signs you can watch for. If the pump seems to reach a high number very quickly, that is a warning sign. If the numbers on the pump display seem to jump rather than move steadily, that is worth noticing. If you regularly fill up your tank and know roughly how many liters it takes, and suddenly the pump is saying you needed far more than usual, trust that instinct. The solution here is to use well-known, established fuel stations whenever possible. Major brands like Eni, Agip, Total Energies, or Q8 tend to have their pumps regularly inspected and certified. Look for a sticker or seal on the pump that shows it has been recently verified by the Italian authorities. In Italy, the regulatory body called the Camera di Commercio is responsible for certifying measuring instruments, including fuel pumps. If a pump does not have a recent certification sticker, or if the sticker looks tampered with, it is best to move to a different pump or a different station entirely. The third scam is the distraction trick. This one can happen in many different ways. Someone approaches you while you are at the pump and tells you that you have a flat tire, or they say something is wrong with your exhaust, or they pretend to ask for directions. While you are distracted, an accomplice reaches into your car through an open window, takes your bag, your phone, or your wallet.
Or, while you are looking at your tire, the first person is doing something at your fuel cap or near your car that you cannot see. This type of scam is very common along motorway service stations, particularly in the summer months when there are many tourists on the road. The solution is to always lock your car when you step away from it, even if you are only going a few steps. Keep your windows closed or barely open. If someone approaches you with a story about your car, do not immediately follow them to check. Instead, finish what you are doing at the pump first, or ask them to wait while you call someone. Being cautious is not rude, it is smart. The fourth scam involves fuel type confusion. This one is particularly distressing because it can cause serious damage to your vehicle. A scammer, sometimes posing as a helpful attendant, offers to help you fill up your tank. They then put in the wrong type of fuel, either diesel instead of petrol or the other way around. This can damage your engine badly and cost hundreds or even thousands of euros in repairs. Or, in a more direct version, they simply charge you for premium fuel when they are giving you the standard grade. The solution here is clear. Always fill up your own tank when possible. If you need assistance, watch carefully what they are doing. Know whether your car takes petrol or diesel before you arrive at the station. In Italy, petrol is usually labeled benzina and diesel is labeled gasolio. These are clearly marked on the pumps and usually also on your fuel cap. Never allow someone you do not know to fill your tank unsupervised. The fifth scam is the card skimming device. This is a more modern form of scam, and it is increasing in frequency across Europe, including in Italy. Criminals attach a small device to the card reader on the fuel pump. This device reads your card information when you insert or tap your card. Later, they use that information to make unauthorized charges on your account. These devices are designed to look exactly like the real card reader. They are very difficult to spot without knowing what to look for. Here is what you can do. Before inserting your card, gently wiggle the card reader. If it feels loose, if it moves or wobbles in a way that seems unusual, do not use that pump. Go inside to pay or use a different pump. Also look at the keypad where you enter your PIN. If it looks raised or thicker than normal, or if it feels spongy when you press the keys, it may have a fake overlay attached to it. Whenever possible, use tap to pay or contactless payment methods, as these are harder to skim. And always check your bank statement after filling up, especially if you used a card at a pump. If you see any charges you do not recognize, contact your bank immediately. The sixth issue is not exactly a scam, but it is a mistake that costs many travelers money. It is the difference between self-service and full-service pumps. In Italy, many fuel stations offer two price options. You will see servito, which means full service, and fai da te, or self-service, which means you do it yourself. The self-service price is almost always lower, sometimes by quite a significant amount. Many travelers, especially those who are visiting Italy for the first time or who are not familiar with how stations work there, accidentally use the full-service pump without realizing they will be charged extra. Or they use the self-service pump, but then ask an attendant for help, not knowing that asking for help at a self-service pump means you will be charged the full service rate. So before you start pumping, look at the signs clearly. If you want to save money, choose the self-service option and use the pump yourself. If you want assistance and are happy to pay a little more, use the servito option. Either way, know which one you are choosing before you begin. Now let us talk about what to do if you think you have been scammed at a fuel station. First, stay calm. It is understandable to feel upset or even angry, but staying calm will help you handle the situation more effectively. Second, if you are still at the station, ask for a receipt if you have not already received one. Keep that receipt. It is evidence. Third, if you paid by card, contact your bank as soon as possible and explain what happened. Most banks in Europe have strong consumer protections, and they can often reverse charges if you act quickly. Fourth, you can report the incident to the local police in Italy. The Carabinieri and the Polizia di Stato are both able to handle reports of fraud and scams. You can also report it to the local Consumer Protection Office or Consumer Association, known in Italy as an Associazione dei Consumatori.
Fifth, if you believe the pump was tampered with or inaccurate, you can report this to the Cámara di Comercio in the local province. They regulate weights and measures and have the authority to inspect and take action against stations with faulty equipment. Now let us talk about some tips that apply specifically to pensioners and people living on a fixed budget, because this group is particularly vulnerable and particularly deserving of careful protection. If you are a retiree traveling in Italy, whether you are Italian yourself or visiting from another country, here are some extra things to keep in mind. Se possibile, pianificate in anticipo le vostre soste per il rifornimento. Esamina il tuo percorso e individua le principali stazioni di servizio più conosciute lungo il tragitto. Se hai la possibilità di scegliere, evita di fermarti in stazioni molto piccole o sconosciute. Portate sempre con voi del contante, ma non più del necessario. Se qualcuno vi si avvicina in stazione e vi sentite a disagio, è assolutamente lecito tornare in macchina e guidare fino alla stazione successiva. Fidati del tuo istinto. Se qualcosa non vi convince, probabilmente c'è qualcosa che non va. Di a qualcuno di cui ti fidi dove stai andando e quale percorso intendi seguire. Questa semplice abitudine fa sì che, se qualcosa va storto, qualcuno sappia dove cercarti. Se viaggi in compagnia, una persona rimane vicino all'auto, mentre l'altra paga o entra nel veicolo. Questo ti rende un bersaglio molto meno appetibile per i truffatori, perché preferiscono persone sole e distratte. Prima di consegnare il denaro o inserire la carta, tenete a portata di mano un piccolo taccuino o usate il telefono per annotare l'importo che prevedete di pagare. Quindi confrontate lo scontrino con quel numero. Se notate una differenza, chiedete spiegazioni immediatamente prima di lasciare la stazione. Ora parliamo di alcune domande frequenti sulla sicurezza delle stazioni di servizio in Italia. Una domanda che sorge spesso è se sia più sicuro pagare all'interno del negozio, alla cassa o direttamente alla pompa di benzina. La risposta è che pagare all'interno della stazione di servizio è generalmente più sicuro dal punto di vista della clonazione delle carte, perché è più difficile per i criminali manomettere i terminali POS all'interno della stazione rispetto alle pompe di benzina esterne. Tuttavia, pagare all'interno del parcheggio significa dover lasciare l'auto incustodita, quindi tenete a mente il consiglio precedente riguardo alla chiusura a chiave dell'auto. Un'altra domanda frequente riguarda la sicurezza delle aree di servizio autostradali italiane, ovvero se siano più sicure delle normali stazioni di servizio. La risposta è che le aree di sosta autostradali sono generalmente più grandi, meglio sorvegliate e con maggiori probabilità dotate di telecamere di sicurezza. Ciò non significa che siano completamente esenti da truffe, ma tendono ad essere più sicure rispetto alle stazioni isolate o sconosciute lungo strade secondarie. Una terza domanda riguarda i prezzi del carburante in Italia. L'Italia ha alcuni dei prezzi del carburante più alti d'Europa a causa delle tasse e di altri fattori. I prezzi possono variare notevolmente tra le diverse stazioni e tra le stazioni autostradali e le stazioni ferroviarie normali. Il carburante in autostrada è quasi sempre più caro. Quindi, se avete tempo e la possibilità di pianificare in anticipo, fare il pieno prima di immettervi in autostrada, può farvi risparmiare una somma considerevole di denaro. Non si tratta di una truffa, ma di un consiglio pratico che può aiutarvi a far durare più a lungo la vostra pensione o il vostro reddito fisso quando viaggiate. Un altro aspetto che vogliamo chiarire è un malinteso che alcune persone hanno riguardo ai cosiddetti volontari che offrono aiuto alle stazioni di servizio. In alcune zone d'Italia, soprattutto nelle grandi città, potreste incontrare persone che si avvicinano alla vostra auto ai semafori o fuori dalle stazioni di servizio offrendosi di pulirvi il parabrezza o di aiutarvi con il rifornimento. Queste persone non fanno parte del personale ufficiale. Non sono dipendenti della stazione. E sebbene la maggior parte di loro voglia semplicemente una piccola somma di denaro in cambio del proprio aiuto, alcuni sfruttano il momento dell'interazione per distrarvi mentre un complice agisce. Non sei obbligato ad accettare il loro aiuto. Un cenno di saluto educato e un deciso «no, grazie» sono più che sufficienti. Non sentirti in colpa se rifiuti. La tua sicurezza e la tua tranquillità finanziaria sono la nostra priorità. Ora riassumiamo tutto in una semplice lista di controllo che potrete utilizzare ogni volta che vi fermate a fare rifornimento in Italia.
Prima di arrivare al distributore, accertati di conoscere il tipo di carburante che utilizzi, di avere un'idea approssimativa della quantità necessaria e di quanto dovrebbe costare. Quando